С обзором основных событий дня в эфире новости. В студии Сабина Алиева. Здравствуйте. Президент Илхам принял сегодня участие в церемонии официального открытия 28-й международной выставки «Нефтегаз Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» Caspian Power в Бакинском экспоцентре. Глава государства выступил на мероприятии. Your Excellency, President Aliyev, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here today on behalf of the Baku Energy Week Organizing Committee. This year, we're delighted to see that there are 320 different companies from 35 different countries, and that's an increase of 25–30% on this time last year. I think you'll see that. This year, Baku Energy Week also coincides with another significant date, the 100th anniversary of the birth of the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, who was the inspirer of this exhibition project originally. President Aliyev has signed an order to declare 2023 as a year of Heydar Aliyev in this country. Significant occasion will be represented in the calendars and programs of all of the exhibitions taking place. And within the framework of Baku Energy Week, there is a special stand outside and a stamp dedicated to the 100th anniversary of Heydar Aliyev. We would, of course, like to extend our deepest gratitude to the Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan and to SOCAR, the Stan Oil Company of the Azerbaijan Republic, for their support for Baku Energy Week. Your Excellency, we'd also like to extend our gratitude to you for supporting the event in Azerbaijan. Your traditional participation in the opening ceremony shows your commitment to this important and renowned event in the international energy industry's calendar. Ladies and gentlemen, I wish everyone great success and fruitful work at the Baku Energy Week. Thank you, and I will leave the floor to Your Excellency. Dear ladies and gentlemen, dear guests, welcome to Baku Energy Week. First of all, I'd like to express gratitude to organizers of this important event. As it was mentioned already, it's almost 30 years since 1994. Caspian Oil and Gas Exhibition is helping Azerbaijan to present its potential to international investors. Back in 1994, it was just the beginning of oil strategy of Heydar Aliyev, as it was already mentioned. This year we celebrate 100th anniversary of the founder of independent Azerbaijan. And 1994 was not only the year of the first Caspian Oil and Gas Exhibition, but also the year of signing the contract of the century, which changed completely the situation in our country, which attracted investments, which brought economic stability and led to a more prosperous future of Azerbaijan. 1994 was the year when the first Karabakh war ended, signing a ceasefire agreement, and just 2–3 months after, the contract of the century was signed. So Azerbaijan was considered to be a very risky place. It was newly independent. Independence age was less than 3 years. Not many people in the world knew about our country, where it is situated. And the country just
was on the phase of transformation from Soviet system to market economy, and also occupation of our territory and millions of refugees and the civil war. All that, of course, were not helpful to investors to come and to invest. So it took a lot of efforts to persuade our partners, and some of them are partners for almost 30 years, like BP, and other members of first consortium to come and to invest in Azerbaijan. We didn't have export pipelines. We didn't have any infrastructure. Even civilian infrastructure was absolutely outdated. In those circumstances, signing the contract of the century in 1994 was only step which could provide success, sustainable development, economic independence, and as a result, political independence. So Caspian Oil and Gas Exhibition in 1994 was the first event which presented Azerbaijan to energy community of the world. So we are very grateful to organizers for continuous support. And also I'd like to underline that Baku Energy Week is, I think, one of the leading international events in energy area. To prove my words, it's only enough to mention who is sending the messages to our event. President of United States Biden and Prime Minister of United Kingdom Sunak. So this really is an indicator of a global importance of our event. Using this opportunity, I'd like to express my gratitude to President of United States, Prime Minister of United Kingdom, to their representatives at this event for kind messages and inspiring words. For almost 30 years, we successfully cooperate in energy area, and now not only in energy area, we are diversifying our cooperation, and US and UK governments has always been very supportive to all the initiatives of Azerbaijan to develop its resources of the Caspian Sea. First oil and then gas were very helpful in helping us to build energy transportation infrastructure, which actually changed the energy map of Eurasia with oil and gas pipelines. Today, we in Azerbaijan as producers, transitors, and of course consumers feel ourselves much safer, because energy security now definitely is a matter of national security and maybe in the top list of national security agenda of the countries. Also glad to see a representative from European Union. As you know, EU and Azerbaijan signed last July in Baku MOU on strategic partnership in the energy field, which is being successfully implemented. We started already and continuing the energy dialogue. Together with EU, we are co-chairs of the Southern Gas Corridor Advisory Council, which takes place every February in Baku and which is instrumental in coordination of all our efforts. Even now, when Southern Gas Corridor already is totally, functioning, still we have new challenges, new tasks. Therefore, EU-Azerbaijan cooperation have a lot of positive moments in its history and a lot of potential achievements in the future. We feel ourselves as part of the huge transformation process, transformation in energy sector. And of course, Azerbaijan wants here also not to be left behind. We want to be among the front runners when it comes to the area of renewables. And I'm glad to see that more companies who are involved in renewable sources of energy production are present at our event. And I'm sure by the time passes, the number of these companies will be more and more. So we started
building the oil pipeline and investing with our partners in oil fields, then gas pipeline and gas fields, Southern Gas Corridor, our joint historical achievement of 3,500 integrated pipeline system, which is important tool to provide energy security and energy diversification. Speaking at the Caspian Oil and Gas Show opening ceremonies every time, I was many times saying that energy security is not only a diversification of routes, it is diversification of sources. And now I think everybody clearly sees that in our case, it is both diversification of routes, diversification of sources, and also very committed teamwork between companies, countries, international financial institutions. So we really work as a team because we have one target: how to strengthen energy security, how to help each other to overcome difficulties, whether they are situative difficulties or can be difficulties of strategic origin. And of course, we are very proud that European Union high-ranking officials call Azerbaijan a reliable partner, which is true, and call Azerbaijan a pan-European gas supplier, which also becomes true, because if we look at the events which happened since the last Baku Energy Week last year, we'll see that more European countries are actively cooperating with Azerbaijan. I can mention just several important milestones which happened after we met here last time. In July, European Commission and Azerbaijan, as I already said, signed MOU on strategic partnership in the field of energy. And our plan is by 2027 to double our gas supply to European Union market. This is absolutely realistic. If we look at the dynamic of our gas supply to Europe, we'll see that 2025 it was 8 BCM. This year it will be 12. And this is almost half of our total exports. And the sources to increase by 2027 up to 20 BCM minimum are available. One of them is our major gas field, Chardonnay, another Absheron gas field, and we hope to hear very good news from Absheron. We hope to hear good news about first gas from Absheron soon, even I would say very soon. We have already totally engaged with our strategic partner BP with respect to production of so-called deep gas from ACG projects. And if everything goes according to our plan, by the end of next year, we will have first gas production. We have many other fields which are capable to produce additional volume of gas. At the same time, energy efficiency, which is also part of our energy dialogue with EU, and renewable sources of energy, which will allow us to save gas which we are using for electricity and to supply this gas to international markets. Among important events of the last year, I would also name inauguration of Greece-Bulgaria gas interconnector. I was invited to attend the ceremony, and as a result of that, Azerbaijan started to supply gas also to Bulgaria. And through Bulgaria, now we are evaluating the opportunities, and I'm sure we will start soon, supply to the neighboring countries. And actually, Romania is already part of our cooperation format. And if everything again goes according to the schedule and all the planned interconnectors are built on time, by the end of the year, our gas can reach Hungary and Serbia. Therefore,
that will expand our geography of gas supplies. Last December also was important event in the area of green energy. In Bucharest, several countries, Azerbaijan, Georgia, Hungary, Romania, and ceremony was witnessed by the President of the European Commission, signed an agreement on green energy and transmission, which will be, I'm sure, a global project, and the project which will attract more countries and companies. We already held first steering committee in Baku, and we came to an agreement that it will be integrated project from offshore winds in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea to European market, including transmission lines and subsea cable on the Black Sea. And we are now in the phase of expectation of finalization of feasibility study. And we think that this project can transport a minimum 4 gigawatts of green energy to Europe, which will be our additional contribution. And among important events, I also would like to name the ceremony which took place this April, again in Sofia, initiated by President of Bulgaria, the project which is called Solidarity Ring, which includes Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia, and also the project which envisages additional interconnectors. Therefore, when European Union high-ranking officials call Azerbaijan a pan-European gas supplier, they are absolutely right. And the geography of our supplies, I'm sure, will expand because the need for Azerbaijani gas is growing. We've been approached by more than 10 countries during the last year and a half with respect to either increase of supplies or beginning of supplies. And of course, we want to satisfy the needs of all our friends and definitely to coordinate investments with market opportunities. And of course, also would like to underline that it will be also important for international financial institutions to support these projects, though we know that now, with respect to the green energy transition, some international financial institutions stop financing projects based on fossil fuel. But I think we need to treat all the issues from a realistic point of view. Today it is clear that without natural gas supplies, energy security cannot be provided to the degree it is needed. Talking about renewables, I also would like to say that Azerbaijan has enormous potential, which has been already assessed. It's 157 gigawatt only of green energy in the Caspian Sea, not to mention onshore potential. 2 contracts have been already signed with international investors, which will allow us to get almost 500 megawatts within probably next year or year and a half. But in total, contracts and MOUs with respect to investments in green energy in Azerbaijan are equal to 25 gigawatt. Of course, signing MOU do not necessarily mean that it will transform into agreement, though the companies we signed MOU with are the leading companies on the global scale in renewable energy. Therefore, there is a high probability that MOU will transform into agreement. But even if half of what has been signed as MOU is implemented, that will be more than enough. That will be maybe 2 times more than Azerbaijan consumes today domestically. And as I said before, we will use a substantial volume of natural gas, which we still use for production of electricity, and will supply our partners. Of course, there are a lot of things to do. We need to expand TANAP. We need to expand TAP. We need to have unimpeded access to other
European pipeline system, including Trans-Balkan pipeline system. And there must be more interconnectors in Europe, and it is going. So all these issues must be implemented in coordination, because we have to undertake substantial investments. Therefore, of course, we must be sure that the gas which we extract additional, which we did not plan, but which we decided to extract because of growing need in Europe, will find its consumers. All that definitely will need continuation of the teamwork. As I said, those Southern Gas Corridor projects is finished, but Advisory Council of the Southern Gas Corridor takes place every year in February and will take again place in Baku in February, because we have new participants, we have new ideas, we have new plans. And as we implemented all what we planned so far successfully, I'm sure we will do the same in the future. Thank you very much. I'd like to invite Mr. Jeffrey Pyatt, who's Assistant Secretary of State for Energy Resources USA, to say a few words. Thank you. Good morning. President Aliyev, ministers, Minister Najaf, and distinguished guests. It's an honor to be here with you today, and I'm really delighted to join the 28th Annual Baku Energy Week. For over 3 decades, the United States and the Republic of Azerbaijan have enjoyed a long-standing partnership. The United States remains committed to the stability, prosperity, and independence of the countries of the South Caucasus. We also welcome and appreciate Azerbaijan's strong support for Ukraine's independence and territorial integrity. Azerbaijan has been a consistent partner in advancing energy security across this region and beyond. The United States looks forward to our ongoing cooperation with Azerbaijan on further developing reliable energy sources that also reduces or captures greenhouse gas emissions in support of our critical climate goals. I would now like to share a few words from President Biden. Mr. President, I send my best wishes to you and the people of Azerbaijan as you gather for the International Caspian Oil and Gas Exposition in Baku. For more than 3 decades, Azerbaijan and the United States have built a solid partnership, from countering transnational threats to promoting inclusive economic growth. This event underscores our country's shared commitment to a secure and clean energy future. Azerbaijan has played a central role in this effort, from developing the Middle Corridor, including the Southern Gas Corridor, to helping increase energy diversification that bolsters energy resilience. Azerbaijan is helping meet a global need for secure energy supplies. I'm encouraged by Azerbaijan's efforts to achieve global climate goals, including launching initiatives to increase renewable energy development and strengthen energy efficiency. The United States will stand with Azerbaijan as you implement these measures, as well as undertake reforms that will promote rule of law and advance opportunities for Azerbaijani people. In addition, we will continue to support a sustainable and just peace in the region, which will help promote security and prosperity across the South Caucasus for generations to come. I look forward to our continued cooperation in the years ahead. Sincerely, Joseph R. Biden. Thank you again, Mr. President and fellow guests. I look forward to this week's events. Thank you, Mr. Pyatt.
Brad. And now I'd like to introduce Baroness Emma Nicholson of Winterbourne, the Prime Minister's Trade Envoy for Azerbaijan from the UK. Mr. President, you most kindly gave me the authority to share your correspondence between my Prime Minister and yourself today. Colleagues, may I read the letter from my Prime Minister to President Aliyev to you. Dear President Aliyev, I am writing to wish you the best for the Baku Energy Week. With the pressing twin challenge of tackling climate change and strengthening energy security, Baku Energy Week's ability to convene international thought leaders from the public and the private sector has never been more important. Azerbaijan's role as a reliable energy partner is important in the global energy landscape. Azerbaijan's commitment to increase its natural gas supplies to Europe by 20 billion cubic meters by 2017 is already contributing to Europe's energy security. Diversity of supply is key to ending Russia's use of energy as a geopolitical weapon. I also applaud your efforts to develop Azerbaijan's huge renewable energy potential and to become a green exporter. Your plans to expand cooperation on energy transition with European partners will be key to achieving these goals. The establishment of the first Green Energy Advisory Council of the Southern Gas Corridor and the Black Sea Submarine Cable Project, which aims to transfer renewable energy from Azerbaijan to Europe, are particularly promising. Over the past 2 years, the United Kingdom has supported Azerbaijan's energy transition through capacity building and awareness-raising programs. And these initiatives not only contribute to a more sustainable energy future for Azerbaijan, but also help to build resilience against the impact of climate change. During Baku Energy Week, we launched a new publication that brings together key insights from some of these initiatives, highlighting how UK companies can support Azerbaijan to solve some of the energy transition challenges. May I take this opportunity to reaffirm the United Kingdom's commitment to working with Azerbaijan and other international partners in the energy sector to accelerate our collective efforts to transition to clean energy and to tackle climate change. My Prime Minister ends by saying, I hope that Baku Energy Week is a huge success. I will be able to report back to him as his special representative, special envoy here today. I will be able to report back to him that it's a huge success. And I will also sympathize with him that somehow he missed the fantastic party where we celebrated the centenary, absolutely wonderful, last week in London, one of the best celebrations London has ever had. And goodness me, it was worthwhile. Happy centenary, Mr. President. Thank you, Baroness Nicholson. Could I now introduce Ms. Christina Lubilo, the Director of Energy Platform Task Force in the European Commission's Director General for Energy from the EU. Thank you. Your Excellency, President Aliyev, Vice President, Ministers, Ambassadors, distinguished participants to this Baku Energy Week 2023. On behalf of the European Commissioner for Energy, Kadri Simpson, and on my own behalf, I would like to thank you for your renewed invitation to the Baku Energy Week, an event that is very important for the European Union. President Ursula von der Leyen traveled to Baku the last July to sign the strategic partnership in the field of energy between the Republic of Azerbaijan and the European Union. Commissioner Simpson came again in February to Baku for the Southern Gas Corridor Advisory Council and the Green Energy Advisory Council.
Minister Shabazov traveled to Brussels earlier this month for our European Union-Azerbaijan high-level energy dialogue. Gas started flowing from Azerbaijan to Europe through the Southern Gas Corridor in 2020. And Azerbaijan has become a key trusted and reliable energy partner to the European Union. Early last year, Russia's invasion of Ukraine and its weaponization of energy trade has upended the fundamentals of our energy market and caused a tremendous shift in Europe's energy system. In the past year, in the European Union, we have adopted several measures to tackle the energy crisis. Among others, we turned compulsory the filling of our gas storage. We have included voluntary demand reduction of consumption in the European Union. We have proceeded for the first time to joint purchase of gas. And we have also diversified our gas suppliers, replacing more than 70 billion cubic meters of Russian gas. In the challenging times that we are experiencing, Azerbaijan increased its gas supplies to the European Union market by 40% the last year. This has been paramount to avoid the worst of the energy crisis and diversify away from Russian fuels. In this sense, we welcome very much the expansion of the Southern Gas Corridor in view of doubling our gas trade by 2027. And we are internally in the European Union developing and adapting our infrastructure within our territory to make sure that this gas can reach its end users. But our bilateral work is not just about crisis management, it's about charting a path towards our economies in the future, starting with the project of a green energy corridor between South Caucasus and the European Union. The Black Sea Cable Initiative was recognized as a flagship project under the European Union Economic and Investment Plan for the Eastern Neighborhood and under the European Union Global Gateway Strategy. There is enormous potential, a good spirit of cooperation, and high interest from all sides to prove that it is feasible and to make it a reality. We are committed, both the European Union and Azerbaijan, to enhance our energy security on both sides, enhance renewable energy investment, and promote trade across markets over the long term. We welcome the new electricity law adopted in Azerbaijan, and from our side in the European Union, our legislators have recently completed negotiations of our new framework for energy efficiency and renewable energy targets. The President of the Commission, Ursula von der Leyen, proposed recently at her participation in the Major Economies Forum to set global targets for both energy efficiency and renewables ahead of the next COP28 in Dubai in November. In the European Union, we are working with our member states to make it happen, and we count on Azerbaijan for this purpose too. Ahead of COP28, we are also planning to work on methane. Avoid methane loss is good against climate change, but also to increase gas volumes that are available for domestic and international markets. There is more and more awareness on this issue worldwide. As our regulatory frameworks evolve towards more transparency on methane emissions associated with gas import, we stand ready to work together with you, Azerbaijan, on this very important issue. In conclusion, Your Excellency, Ministers, Ambassadors, ladies and gentlemen, we see our long-term energy partnership with Azerbaijan as a key contribution to both our strategy energy resilience and our renewable energy ambition. We look forward to working together with Azerbaijan and other international partners to accelerate our energy transition, to strengthen our industrial basis, and to put our economies on a path towards climate neutrality by 2050. Thank you very much. Thank you, Mr. Bilo. I think that ends the opening ceremony.
Доводим до вашего сведения буквально только что поступившую информацию. Сегодня президент Азербайджанской республики Илхам прибыл в Республику Молдова для участия во втором саммите Европейского политического сообщества. В международном аэропорту города Кишинеу главу нашего государства встретили официальные лица. И как мы уже сообщали, сегодня президент Илхам принял помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайета. Джеффри Пайет отметил значение проведения энергетической недели в Баку. Гость высоко оценил лидирующую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Коснувшись важности участия Джеффри Пайета в этом мероприятии, президент Илхам выразил признательность за постоянную поддержку правительством США инициативы Азербайджана в энергетической сфере. Глава государства сказал, что наша страна на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе и успешно реализует широкомасштабные совместные проекты. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту ТАП. На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность региона, реализуемых в нашей стране ускоренными темпами проектах, направленных на развитие сектора возобновляемой энергии. В ходе беседы было особо подчеркнуто, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в энергоснабжении. Затронут вопрос создания нашей страной устойчивых транзитно-транспортных возможностей для энергетической и неэнергетической продукции в рамках среднего коридора. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо президенту Илхаму Алиеву. В нем говорится: уважаемый господин президент, в то время, когда в Баку проводится международная выставка «Нефть и газ Каспия», передаю вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания. За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития. Это мероприятие подчеркивает общую приверженность наших стран безопасному и чистому энергетическому будущему. Азербайджан играет важную роль в реализации этих усилий. Азербайджан помогает удовлетворению глобальной потребности в надежном энергоснабжении от развития среднего коридора, включая Южный газовый коридор, до содействия диверсификации энергии, которая повышает энергоустойчивость. Меня радует усилия Азербайджана по достижению глобальных климатических целей, в том числе инициатива по развитию возобновляемых источников энергии и усилению энергоэффективности. США будут поддерживать Азербайджан в реализации этих мер, а также проведению реформ, которые будут способствовать верховенству закона и расширению возможностей для азербайджанского народа. Кроме того, мы продолжим поддерживать справедливый и устойчивый мир, который будет способствовать безопасности и процветанию на Южном Кавказе для будущих поколений. Искренне желаю продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы. С уважением, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также направил письмо президенту Илхаму Алиеву. В нем говорится: уважаемый президент Алиев, передаю вам наилучшие пожелания в связи с Бакинской энергетической неделей. В то время, когда существуют два актуальных вызова, такие как борьба с изменением климата и усиление энергетической безопасности, как никогда важно, что Бакинская энергетическая неделя собирает международных интеллектуальных лидеров, представляющих государственные и частные секторы. Азербайджан, являющийся надежным энергетическим партнером, играет важную роль в мировом энергетическом ландшафте. Приверженность Азербайджана вопрос увеличения объемов транспортировки природного газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в 2027 году вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. Диверсификация поставок важна с точки зрения прекращения использования России энергии в качестве геополитического оружия. Я также приветствую ваши усилия по развитию огромного потенциала возобновляемых источников энергии Азербайджана и превращению его в экспортера зеленой энергии. Ваши планы по расширению сотрудничества с европейскими партнерами в области энергетического перехода станут ключом к достижению этих целей. Особенно многообещающими является создание первого консультативного совета по зеленой энергии Южного газового коридора и проект Черноморского подводного кабеля, целью которого является передача возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу. В течение последних 2 лет Соединенное Королевство поддерживает энергетический переход Азербайджана посредством программ по наращиванию возможностей и повышению осведомленности. Эти инициативы не только способствуют более устойчивому энергетическому будущему Азербайджану, но и помогают повысить устойчивость к последствиям изменения климата. В рамках Бакинской энергетической недели мы представим новую
публикацию, в которой будут собраны ключевые идеи некоторых из этих инициатив. В ней будет рассказано о том, как британские компании могут поддержать Азербайджан в преодолении определенных проблем, связанных с энергетическим переходом. Пользуясь этой возможностью, еще раз подчеркиваю приверженность Великобритании сотрудничеству с Азербайджаном и международными партнерами в энергетическом секторе с целью ускорения наших коллективных усилий в области перехода на чистую энергию и борьбы с изменением климата. Надеюсь, что Бакинская энергетическая неделя пройдет с огромным успехом. С уважением, Риши Сунак, премьер-министр Великобритании. В рамках официального визита в Азербайджан президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди страны Михаль Герцог ознакомились с Чари-Шагар, одним из памятников мирового культурного наследия. В дворцовом комплексе Ширваншаха, являющемся историко-архитектурным памятником мирового значения, гостей проинформировали, что строение исторического памятника, относящееся к началу 15 века, расположено на самой высокой точке одного из холмов Чари-Шагар. Им подробно рассказали о государственном историко-архитектурном заповеднике Чари-Шагар, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. По поручению президента Ильхама Алиева здесь в 2009-2013 годах были проведены консервационные работы с целью сохранения находящихся в Чари-Шагар памятников мирового значения и их передачи в нынешнем виде будущим поколениям. Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог провожали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Президент Израиля Ицхак Герцог, завершивший официальный визит в нашу страну, на своей официальной странице в Твиттер сделал ряд публикаций на азербайджанском языке. Продолжаем выпуск. В соответствии с утвержденным планом подготовки на 2023 год на общевойсковом полигоне состоялись тактические учения Энской воинской части с боевой стрельбой. Подразделения выполнили тактические перемещения различными способами, продвигаясь в направлении территории вероятного совершения условным противником провокации. Выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия. Основное внимание при проведении учений было уделено дальнейшему повышению боеспособности подразделений, в том числе развитию полевых и практических навыков личного состава. Мы освободили наши земли от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. Мы вели справедливую войну с соблюдением всех ее законов. Однако враг поступил наоборот, подвергнув в ходе войны наши села и города артиллерийским обстрелам. Больше всего разрушений зарегистрировано в Тартарском районе. В населенных пунктах района завершается этап ликвидации последствий войны. Более 17 тысяч артиллерийских снарядов, 23 запрещенных к применению ракет. Погибло 16 человек, многие были ранены. Были разрушены дома, инфраструктура. Все это результат военных преступлений, совершенных армянскими военными объединениями в Отечественной войне. Сразу после окончания войны по распоряжению главы государства начались ремонтно-восстановительные работы в пострадавших от войны строениях. Этот процесс уже близится к завершению. В ходе Отечественной войны в Тартарском районе пострадало около 6 тысяч построек. Заново построены 71 жилой дом и 6 нежилых объектов. Завершились ремонтно-восстановительные работы 5888 построек, которые уже переданы владельцам. Завершается строительство 2 жилых домов. Один из заново возводимых домов принадлежит жителю села Сахлябад Туралу Асланову. Во время войны мы проживали в этом доме, который был поврежден упавшим снарядом. Сейчас он находится в аварийном состоянии. Спасибо нашему государству за строительство пятикомнатного дома со всеми удобствами. Сегодня здесь идут ремонтные работы. Через месяц переедем в наш новый дом. Жилые дома строятся в соответствии с современными стандартами. Одним из переехавших в новый дом – отец шахида Гудрат Асланов. Его сын Хаял стал шахидом в боях в направлении тертерских сел Талыш и Суговшан. Он говорит, что государство не оставило их одних, оказало помощь в устранении последствий вражеских обстрелов.
Наш дом был разрушен, поэтому нам построили трехкомнатный, красивый и уютный дом со всеми условиями. Прежний дом был невысоким, отсутствовали некоторые удобства. Новый дом построен в соответствии с современными стандартами. Есть все условия для проживания. Да, мой сын стал шахидом, однако я могу сказать, что он будет жить, потому что они освободили наши земли от 30-летней оккупации армянских захватчиков и вернули их нам. Строительство и ремонтно-восстановительные работы поврежденных построек осуществляются под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Эльнур Тофик, Эльмин Искандияров, Нюлифер Асланзайда, Новости АзТV. Итак, сегодня в столице приступила к работе Бакинская энергетическая неделя, объединяющая 3 престижных мероприятия под одним брендом. Неделя продлится до 3 июня. Подробности о престижном мероприятии в участии многочисленных компаний из 30 с лишним стран. В репортаже нашего корреспондента Ксении Анисимовой. С сегодняшнего дня в Баку начинается самое престижное мероприятие Каспийского региона в сфере энергетики – Бакинская энергетическая неделя. В рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я международная выставка «Нефть и газ Каспия», 11-я Каспийская международная выставка «Энергетика и зеленая энергия» Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум. Свое участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Бакинской энергетической недели, подтвердили 326 компаний из 37 стран мира. Это своеобразная площадка для формирования важных партнерских отношений. Ожидается, что в рамках мероприятия будут подписаны новые документы о сотрудничестве. Традиционно в рамках выставок пройдут двусторонние деловые встречи B2B. Здесь представители местных зарубежных компаний смогут обсудить пути сотрудничества и будущего партнерства в формате лицом к лицу. Как и любая выставка, данная выставка дает определенные возможности нашим предприятиям по сотрудничеству, потому что основа любого экспорта – это логистика и транспорт, которые позволяют как вывозить, так и вывозить продукцию в нашу республику. Среди участников недели много представителей местных компаний. Экспортируем всех видов товаров и за рубежа, и внутри Азербайджана. Занимаемся перевозкой. Мультимодальная перевозка занимается в первом у нас приоритете. Мы осуществляем грузоперевозки, в которых большая роль у наших портов, железнодорожных линий. Мы соединяем Европу и Азию. Все больше увеличивается значимость Азербайджана в транспортном секторе. В рамках мероприятия запланировано обсуждение нефтегазовых проектов Каспийского региона и вопросов региональной энергетической безопасности. Среди основных тем выставки – разработка нефтегазовых месторождений, добыча и транспортировка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, переработка нефти и газа, строительно-монтажные работы в энергетике, инновационные технологии, финансовые и юридические услуги, химическая промышленность и другие. Также будут обсуждаться вопросы солнечной, ветровой, геотермальной, тепловой и атомной энергетики, машиностроительное и энергетическое оборудование, электромобили, энерго- и ресурсосберегающие технологии. Ксения Анисимова, Илхам, Məmmədov, Новости АзТV. Большое внимание и заботу о подрастающем поколении проявляет наше государство. С особым вниманием оно относится к солнечным детям с синдромом Дауна. Накануне Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, для них был организован большой праздник, на котором побывал и наш корреспондент Фида Гусейнова. Это действительно солнечные дети. Они доброжелательны ко всем, кто рядом с ними, будь взрослые или же их сверстники. Как и все, они любят играть, заниматься, дружить со всеми, кто рядом. Любят, чтобы все вокруг было празднично, весело. Дети с синдромом Дауна держат солнышко в руках. Они не умеют ссориться, предпочитают дружить. При правильном воспитании, обучении они хорошо адаптируются во взрослой жизни, работают, живут и наслаждаются жизнью. Дети Солнца очень открытые, любознательные и общительные. Они приходят в этот мир, чтобы нести добро. Общественное объединение «Забота во имя здорового поколения» по случаю Международного дня защиты детей 1 июня организовало для них большой праздник. Детвора из реабилитационного центра для больных с синдромом Дауна и реабилитационного центра по уходу участвовали в состоявшемся концерте. Были организованы и интересные, увлекательные игры для всех участников мероприятия.
Мы много занимаемся с детьми, знаем об увлечении и интересах каждого ребенка, стремимся адаптировать их к жизни. Изучаем и выявляем потенциалы детей, работаем над этим и направляем их в определенные ассоциации, где для них реализуются реабилитационные или специальные программы развития. В конце мероприятия детям вручили подарки. Фидан Гусейнова, Ниджат Гасымов, Новости AzTV. И в завершении доводим до вашего внимания номер телефона горячей линии AzTV Хабар 051 511 1956, по которому вы можете сообщить о событиях, свидетелями которых стали, высказать свои предложения и замечания. Также можно связаться с нами посредством наших аккаунтов WhatsApp и Telegram. На этом наш выпуск подошел к концу, а эфир азербайджанского телевидения продолжит новости региона. Не переключайтесь.